promotion de la santé pour tous parmi les principaux défis à relever. Nous nous étions engagés à œuvrer ensemble pour intensifier l'éducation des couches sociales les plus défavorisées dans le monde. Les objectifs du développement durable que nous avions alors adoptés constituaient en ce sens les bases d'un développement intégral de l'ensemble de la population de la planète, avec la noble ambition de ne laisser personne sur le bord de la route. Malheureusement, les écarts entre pays riches et pays pauvres n'ont fait que s'exacerber. Dans beaucoup de régions du monde, des inégalités insoutenables ont aggravé la pauvreté. Il y a là un vrai défi à relever qui touche à la crédibilité même des Nations Unies auprès des peuples du monde. Monsieur le Président, le gouvernement de la République du Congo se réjouit du retour des États-Unis d'Amérique dans l'accord de Paris. Cet instrument capital qui engage la communauté internationale dans sa lutte contre les déséquilibres liés au changement climatique. Dans le cadre de la mise en œuvre de la résolution 75/217 de l'Assemblée générale des Nations unies relative à la sauvegarde du climat mondial pour les générations présentes et futures, la République du Congo a réalisé des avancées significatives avec un accent particulier mis sur l'adaptation. Des études scientifiques sont actuellement menées qui portent sur la vulnérabilité des forêts et des écosystèmes fragiles, sur la pratique de l'agriculture en zone de savane, sur la lutte contre les érosions et les inondations cycliques. Ces études visent à donner des réponses concrètes aux défis du changement climatique, à renforcer les capacités d'adaptation et de résilience des populations locales face à ces mutations environnementales dont nous voyons la fulgurante accélération. Dans le registre de la préservation de la biodiversité, mon pays a lancé en février dernier l'initiative dite Biodev 2030, une initiative dont la vocation est notamment d'encourager des financements conjoints, société civile, secteur privé, au profit de projets liés à la préservation de la biodiversité. Par ailleurs, la République du Congo réitère par ma voix son appel aux différents partenaires au développement à investir fortement dans le financement durable et à s'investir dans la gestion intelligente de ces tourbières qu'abrite le bassin du Congo et dont le soubassement, à en croire les scientifiques, pourrait séquestrer plusieurs milliards de tonnes de carbone. Monsieur le Président, depuis de nombreuses années, l'Afrique tient à faire entendre sa voix afin que soit réparé ce que tous s'accordent à reconnaître comme une injustice historique à l'endroit de cette partie du monde. La récurrence des conflits sur le continent, on appelle plus que jamais à une meilleure gouvernance internationale. En effet, comment régler dans le cadre des Nations Unies et de son Conseil de sécurité des crises et des conflits qui concernent l'Afrique sans une participation effective de ce continent où se déroulent plus de 60% des opérations de maintien de la paix? Il y a là, ce me semble, à la fois de l'incohérence et quelques anachronismes qui devraient nous interpeller. C'est pourquoi il nous paraît essentiel que soient prises en compte les préoccupations africaines exprimées à travers la pertinente déclaration de Sirte et l'historique consensus des Zuluini, auquel nous restons fermement attachés. L'Afrique, qui est aujourd'hui
un acteur majeur dans le monde, doit prendre toute sa place avec ce que cela induit en termes de droits et devoirs. Elle doit prendre toute sa place au sein d'un Conseil de sécurité réformé, un Conseil que nous voulons évidemment plus transparent, plus dynamique, plus démocratique et évidemment plus représentatif de la formidable diversité de notre monde. Monsieur le Président, l'anachronisme que j'évoquais à l'instant, s'agissant de la revendication africaine à avoir un poste au Conseil de sécurité des Nations Unies, cet anachronisme colle parfaitement à la situation de l'embargo si justement infligé à Cuba. Un embargo qui dure depuis le siècle dernier et qui fait endurer de terribles souffrances au peuple de ce pays. En réalité, il y a bien longtemps que cet embargo aurait dû être aboli. Nous en appelons une fois encore du haut de cette tribune à la tempérance et à la sagesse des dirigeants américains, des dirigeants, surtout ceux de la génération actuelle, qui n'ont pour la plupart rien à voir avec cet avatar suranné de la guerre froide. Monsieur le Président, au nombre des défis auxquels la communauté internationale fait face aujourd'hui, figure en bonne place la crise libyenne. Au cours des derniers mois, des avancées appréciables ont été obtenues dans ce dossier, grâce aux efforts conjugués des Nations Unies, de l'Union africaine, de l'Union européenne, de la Ligue arabe, des pays voisins de la Libye et des entités de bonne volonté. Des efforts boostés, si je puis dire, par le processus de Berlin qui a créé une dynamique nouvelle dans la recherche de solutions de sortie de crise. Mais pour que soit tenu le pari des élections générales prévues pour se tenir dans les mois à venir et qui sont attendues comme un tournant décisif dans l'histoire de ce pays, il faut que toutes les parties regardent dans la même direction et persévèrent dans la mise en œuvre des décisions prises à Berlin, des décisions qui ont fait l'objet d'un suivi régulier et assidu à Munich, à Genève, au Caire, à Tunis, à Oyo, à Alger et ici même à New York il y a encore quelques jours. Ces décisions, faut-il le rappeler, concernent essentiellement la consolidation du cessez-le-feu, le respect de l'embargo sur les armes, l'unification des institutions militaires et financières, le retrait graduel, consensuel et équilibré des combattants étrangers, et ce, évidemment, sans préjudice pour les pays voisins. Pour le comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye, que préside le président Denis Sassou Nguesso, au nom de qui j'ai l'honneur de prendre la parole devant vous, aucune ambiguïté ne devrait être permise sur ces points. Le comité de haut niveau de l'Union africaine considère que tout en cheminant vers ces échéances électorales, les Libyens doivent absolument approfondir le dialogue entre eux. Ils doivent transcender les rancœurs accumulées et apprendre à se pardonner. Ils doivent briser les barrières sectaires qui les embastillent parfois. Ils doivent établir partout ponts et passerelles entre les tribus, entre les autorités coutumières et autres communautés religieuses. Ce n'est qu'à ce prix, pensons-nous, qu'ils pourront donner une chance définitive à la paix et ouvrir une perspective historique nouvelle pour leur pays. Pour sa part, et fidèle à ses convictions panafricanistes, le président Denis Sassou Nguesso réitère par ma voix son engagement à poursuivre sa mission à la tête du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye. Il réitère son engagement
à accompagner jusqu'au bout nos frères libyens sur le chemin du dialogue inclusif, de la réconciliation nationale et de la reconstruction de leur beau pays. Monsieur le Président, pour terminer, je voudrais me réjouir de cette volonté inébranlable que nous, humbles serviteurs de nos nations alliées, de génération en génération depuis 1945, je voudrais me réjouir de cette ferme volonté que nous avons toujours eue en partage au sein de ce cénacle de la responsabilité globale. Volonté chaque fois renouvelée à cette tribune d'œuvrer à l'avènement d'une humanité plus généreuse et plus fraternelle. Volonté chaque fois réaffirmée avec fidélité de travailler à l'avènement d'un monde de paix et de justice, un monde de liberté et d'égalité, un monde, mesdames et messieurs, où la prospérité doit véritablement être en partage entre les nations. Je vous remercie. I thank the Minister for Foreign Affairs, Cooperation and Congolese Abroad of the Congo for his statement. Statement by Her Excellency Veronica Nathaniel Makamo Dulhovo, Minister for Foreign Affairs and Cooperation of Mozambique. I now give the floor to Her Excellency Veronica Nathaniel Makamo Dulhovo, Minister for Foreign Affairs and Cooperation of Mozambique. Senhor Presidente, Senhor Secretário-Geral das Nações Unidas, ilustres chefes de delegações, excelências, minhas senhoras e meus senhores. É com satisfação que tenho a honra de participar na 76ª sessão da Assembleia Geral, em representação de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de Moçambique, que por razões associadas à agenda não foi possível deslocar-se a Nova York. Excelências, endereçamos as nossas mais calorosas felicitações à Sua Excelência Abdullah Said pela sua eleição ao cargo de Presidente da 76ª Sessão da Assembleia Geral. Expressamos a nossa apreciação ao excelente trabalho desenvolvido pelo seu antecessor, Sua Excelência Valcon Bosquet, que fez realmente um trabalho de excelência. Ao Secretário-Geral das Nações Unidas, Sua Excelência António Guterres, dirigimos as nossas palavras de apreço pela extraordinária liderança. Excelências, a Assembleia Geral das Nações Unidas, mais uma vez, reúne-se num período caracterizado pela prevalência de múltiplos desafios de natureza global. O lema escolhido para a presente sessão reflete o contexto particular e difícil em que todos os países do mundo estão inseridos desde 2019, em decorrência da pandemia da Covid-19. Desde a sua eclosão, são notáveis os esforços de diferentes atores, governos, organizações regionais e internacionais, o setor privado e a sociedade civil, num processo conjugado para fazer face a este fenômeno mundial que ameaça a humanidade. É de saudar o papel central das Nações Unidas, incluindo através da Organização da Saúde, na coordenação de ações visando a mobilização de meios e recursos para salvar vidas e tornar o nosso mundo livre desta pandemia. Moçambique tomou medidas importantes, entre as quais a introdução de medidas restritivas, o aumento da capacidade de testagem,
campanha de capacitação e sensibilização das comunidades sobre a importância dos cuidados de prevenção e combate à Covid-19. Os cuidados de prevenção incluíram a aplicação de medidas de saúde pública e social e a administração de vacinas. Excelências, um dos desafios principais que enfrentamos nos países em desenvolvimento, como Moçambique, é o acesso aos medicamentos e vacinas. Acreditamos que o setor privado e os parceiros de cooperação internacionais têm um papel importante a jogar na disponibilização de apoio e edificação de infraestruturas necessárias para a administração de vacinas. Somos pela derrogação temporária de certas disposições do Acordo sobre o Direito de Propriedade Intelectual relacionadas com o comércio, vulgo TRIPS, para permitir uma resposta mais eficaz à Covid-19. As vacinas constituem hoje um bem essencial que está intrinsecamente ligado ao direito à vida, um direito que todos os nossos países devem defender. Historicamente, a humanidade tem demonstrado resiliência perante os grandes desafios. Estamos, por isso, esperançosos que desta vez também saberemos superar esta pandemia. A escassez de recursos impõe que renovemos o nosso apelo à comunidade internacional para canalizar o seu apoio para, de forma conjunta, podermos combater a Covid-19 com sucesso. O seu impacto nos países em desenvolvimento desafia a comunidade internacional a encontrar mecanismos eficazes de mobilização de recursos financeiros para a recuperação econômica dos países fortemente afetados pela pandemia, o que permitirá uma recuperação rumo ao alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O impacto da pandemia influenciou a desaceleração econômica de Moçambique para níveis negativos em 2020. Prevê-se que o país inicie ainda este ano a sua recuperação econômica na taxa de 1,3% do PIB, seguido de um crescimento mais sólido a partir de 2022. Gostaríamos, mais uma vez, de agradecermos aos nossos parceiros internacionais pelo apoio dispensado na implementação das ações de combate à pandemia. Neste contexto, a revitalização do papel das Nações Unidas e do multilateralismo é de suma importância. É também importante a dinamização dos processos de reforma das Nações Unidas, com vista a impulsionar a coesão, a articulação, a eficácia e eficiência num processo inclusivo de tomada de decisões. Neste âmbito, o fortalecimento da cooperação e conjugação de esforços são objetivos incontornáveis na promoção da agenda global e de um mundo mais justo, equilibrado e seguro. Senhor Presidente, Excelências, o mundo continua a registrar fenômenos que ameaçam a paz e a segurança internacionais. A expansão do terrorismo e do extremismo violento, conjugada com a proliferação e comércio de armas, constituem uma ameaça séria à paz e à segurança a níveis nacional, regional e global. A África está entre os continentes mais afetados pelo terrorismo e pelo extremismo violento. O terrorismo merece a atenção especial de toda a comunidade internacional, em particular das Nações Unidas, devido à dor e o luto que semeia no seio dos países. Compete a todos nós refletir sobre a melhor forma de erradicar este mal. No nosso país, os terroristas atuam em alguns distritos da província de Cabo Delgado, no norte do nosso país. O nível de destruição do tecido econômico e social,
as atrocidades e massacres, a destruição de infraestruturas e pilagem de bens das comunidades semearam luto, dor e sofrimento profundos que gerou uma situação de emergência humanitária sem precedentes. O governo tem desencadeado uma resposta coordenada para fazer frente ao terrorismo, envolvendo parceiros a nível nacional, regional e internacional, sem destacar que, felizmente, está a haver progressos no combate ao terrorismo no nosso país. Neste contexto, contamos com o apoio das forças da nossa organização regional, a SADC. Contamos também com a presença das Forças Armadas do Ruanda. Senhor Presidente, a União Europeia, os outros parceiros internacionais e países amigos têm vindo a conceder assistência no âmbito de emergência e da formação e modernização das nossas forças de defesa e segurança. Gostaríamos de agradecer à comunidade internacional por toda a assistência dispensada aos nossos esforços na luta contra o terrorismo e na assistência à população deslocada devido ao terrorismo. Excelências, gostaríamos igualmente de agradecer a assistência que a comunidade internacional tem concedido ao programa de desarmamento, desmobilização e reintegração dos antigos guerrilheiros da Renam, concebido no quadro da implementação do Acordo de Paz e Reconciliação Nacional. Senhor Presidente, Excelências, as questões climáticas emergem como o desafio que atrai maior preocupação a nível internacional. A preservação do meio ambiente está intrinsecamente associada à sobrevivência da civilização humana. A África é um dos continentes mais vulneráveis aos desastres naturais, que se tornam cada vez mais frequentes e intensos. Moçambique está localizado numa zona propensa a ocorrências de desastres naturais, ciclones em particular, que se tornam, melhor dizendo, que se têm tornado mais frequentes nos últimos anos. Mais de 1 ano e meio depois do maior ciclone, o Idai, que flagelou o nosso país, continuam os nossos esforços pela reconstrução e recuperação dos danos socioeconômicos. Por esta razão, Moçambique atribui uma importância crucial aos esforços concentrados para a mitigação dos efeitos das mudanças climáticas no quadro de Sendai sobre a redução de risco e de desastres e do Acordo de Paris sobre as mudanças climáticas. As mudanças climáticas continuam a constituir um grave entrave à implementação dos programas de desenvolvimento econômico e social nos nossos países. Apesar da sua insignificante contribuição na emissão de gases de estufa, são os países como o nosso que mais sofrem do impacto das mudanças climáticas, em particular o impacto do fenômeno de aquecimento global. A redução dos financiamentos internacionais para os programas de promoção de resiliência e adaptação às mudanças climáticas tem gerado um impacto adverso e constitui um grande desafio para os países em desenvolvimento. Senhor Presidente, Excelências, minhas senhoras e meus senhores, acreditamos que os Objetivos de Desenvolvimento inscritos na Declaração de Paris sobre a eficácia da ajuda ao desenvolvimento são elementos importantes nas ações que visam reconstruir de forma sustentável as nossas sociedades. Efetivamente, são um fator a considerar ao renovarmos o compromisso da década de ação para a implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e no âmbito da implementação da Agenda 2030. A falta de recursos poderá comprometer seriamente o alcance das metas definidas para os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, caso os padrões atuais de mobilização e sua disponibilização não sejam alterados.
Em Moçambique, a implementação da Agenda 2030 é feita de forma articulada e alinhada com o programa quinquenal do governo 2020-2024. Senhor Presidente, Excelências, minhas senhoras e meus senhores, o nosso país reafirma o seu compromisso com a implementação dos instrumentos jurídicos internacionais que concorrem para o reforço da paz e segurança internacionais, com destaque para o Tratado de Comércio de Armas, o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares e a Convenção sobre as Armas Convencionais. Senhor Presidente, minhas senhoras e meus senhores, Moçambique tomou a decisão de apresentar a sua candidatura a membro não permanente do Conselho de Segurança para o período 2023-2024. Nas palavras de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de Moçambique, que passo a citar: a importância que atribuímos à paz e segurança ao nível nacional, regional, continental e internacional está na origem desta decisão histórica de nos candidatarmos pela primeira vez desde a nossa independência em 1975 a membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Fim de citação. Neste contexto, solicitamos humildemente o apoio de todos os Estados-membros das Nações Unidas para a materialização deste objetivo. A nossa candidatura constitui a expressão do nosso firme compromisso com a construção e manutenção da paz e segurança internacionais, a preservação e o respeito pelos direitos humanos e a promoção do desenvolvimento sustentável. Por isso, reiteramos o nosso compromisso de servir com empenho e responsabilidade para que os princípios e objetivos da Carta das Nações Unidas continuem a ser a fonte de inspiração para os nossos povos na construção do seu bem-estar, paz e segurança global. Pretendemos colocar à disposição das Nações Unidas a modesta, mas razoável experiência de Moçambique na prevenção, mediação e resolução de conflitos com o recurso ao diálogo. A terminar, gostaria de reiterar que Moçambique acredita que, sob a égide das Nações Unidas e com o apoio de todos os Estados-membros, a solução dos problemas da atualidade, apesar de serem desafiantes, está ao nosso alcance. Pela atenção que gentilmente me dispensaram, aceito, Excelências, o nosso humilde e sincero muito obrigado. Obrigado, Excelências. I thank the Minister for Foreign Affairs and Cooperation of Mozambique for her statement. Statement by His Excellency Amri Brown, Minister for Foreign and CARICOM Affairs of Trinidad and Tobago. I now give the floor to the distinguished representative of Trinidad and Tobago to introduce a statement by the Minister. I now give the floor to His Excellency Abdul Latif bin Rashid Al Zayani, Minister for Foreign Affairs of Bahrain. Bismillah. In the name of God, most gracious, most merciful, Your Excellency, Mr. Abdullah Shahid, President of the 76th Session of the United Nations General Assembly, Your Excellencies, Heads of Delegations, may the peace of God be upon you. We are delighted, Mr. President, to congratulate you on your election as President of the General Assembly in its current session. We wish you every success in conducting this work. We also thank the former President, His Excellency Mr. Volkan Bozkir, for his efforts in
carrying out the work of the last session in an efficient and effective manner. Mr. President, this year marks the 50th anniversary of the accession of the Kingdom of Bahrain to the United Nations, and we, as leadership, government and people, are proud of the cooperation, partnership and commitment we have achieved with this international body to achieve the goals and objectives of the United Nations to serve all humanity. We also express the Kingdom's appreciation for our close cooperation with the United Nations, and we underline our determination to continue contributing to the work of the United Nations and to support its efforts and noble principles for the benefit of the countries of the world while protecting the rights of the people to security, peace, stability, and prosperity. Mr. President, today we stand in this hall and witness the first steps in the recovery from COVID-19 following last year's virtual session, which proved that international cooperation and global partnership are essential to deal with the risks of this pandemic. They are also essential to address its effects on the human safety and health of people. The Kingdom of Bahrain, under the leadership and guidance of His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa, took all the necessary measures to be fully prepared to face the repercussions of this pandemic. We harnessed all the capacities and efforts to protect citizens and residents alike and to provide the necessary health care for all without discrimination. The national efforts led by His Royal Highness Prince Salman bin Hamad Al Khalifa, the Crown Prince and Prime Minister, played a vital role in the speed of the response and developing preemptive strategies and plans to deal with all scenarios. Before the announcement of the first case of infection in the kingdom in February 2020, all measures were taken to protect society from the risk of the pandemic. The kingdom also followed the strategy of tracing, testing, treating to minimize close contacts and to limit the spread of the virus in society under the supervision of the National Medical Task Force for Combating the Coronavirus, which was formed to set plans and protocols for dealing with the developments of the virus. In addition, an integrated media strategy was developed for optimized media engagement to meet the challenge of all possible scenarios preemptively and instantaneously. The COVID-19 alert level traffic light system was also adopted, which is an advanced mechanism with clear criteria consisting of 4 levels, on the basis of which the various sectors in the Kingdom of Bahrain operate or close, while maintaining freedom of movement and keeping all air, land, and sea ports open throughout the period of combating the pandemic. The Kingdom of Bahrain has provided more than 2.5 million doses of the coronavirus vaccine free of charge to citizens and residents. Its national vaccination campaign succeeded in vaccinating 74.8% of the total population as of August, and 93% of the total population eligible to take the vaccine. Bahrain has also conducted more than 6 million PCR tests, which is one of the highest number of tests per capita in the world. In addition, the Kingdom of Bahrain has been among the first nations to implement many treatment protocols related to the virus. The Kingdom of Bahrain has taken a series of measures aimed at protecting the health of citizens and residents on the one hand, and preserving the economy and the livelihood of citizens on the other hand. We launched a financial and economic stimulus package worth more than 4.5 billion Bahraini dinars, equivalent to about $12 billion, which is 1/3 of the Kingdom of Bahrain's GDP.
The package was aimed to support the economic sectors affected by the pandemic, as well as the private sector and citizens, and to support the wages and protect jobs. The Kingdom has also strengthened its cooperation and coordination with the World Health Organization to confront the repercussions of this pandemic. We are also proud that the World Health Organization has designated Manama as the first healthy city in the Middle East region. Mr. President, the Kingdom of Bahrain reaffirms the importance of the pivotal role of the United Nations in addressing vital international issues and its role in strengthening the foundations of international peace and security for the good of humanity. In doing so, we stress the Kingdom's commitment to all international conventions and laws and to working to achieve the goals and objectives of the United Nations. My country is working to strengthen its cooperation and partnership with the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights in the field of promoting and protecting human rights in the Kingdom, and we provide our full support to efforts in this field. The Ministry of Foreign Affairs has recently signed a declaration of intent with the Office of the United Nations Resident Coordinator in the Kingdom of Bahrain to participate in the preparation of the National Human Rights Plan, which we hope will act as a comprehensive framework for the initiatives, projects, and goals that my government intends to implement in the field of human rights protection. My country has been keen to promote and protect human rights in compliance with the Universal Declaration of Human Rights, and we have worked in this context to advance Bahraini women and to integrate their needs into the development process and to uphold the principles of equal opportunity and equality, including equality in salaries and wages, in order to achieve an equal partnership to build a competitive and sustainable society. The Kingdom of Bahrain has also maintained its Tier 1 status in the annual U.S. State Department Trafficking in Persons report for the 4th consecutive year. My country's government has also approved a law on alternative sentencing, providing a qualitative leap forward in reform and rehabilitation. The law is compatible with modern criminal justice policies in the protection and promotion of human rights. Mr. President, my country's government has been keen that its action plan and economic vision be in line with the Sustainable Development Goals and the main pillars, policies, and initiatives aimed at the benefit of the human being as the primary goal of development. We have done so through 3 priorities: strengthening the basic pillars of the state and society, achieving financial sustainability and economic development, and securing a supportive environment for sustainable development. The Ministry of Foreign Affairs and the Office of the United Nations Resident Coordinator in the Kingdom of Bahrain have signed a Strategic Cooperation and Sustainable Development Framework Agreement in order to enhance the growing cooperation between the Kingdom of Bahrain and the United Nations in various fields and levels. Mr. President, the Kingdom of Bahrain shares the international community's interest in climate change and its effects on human life, and the efforts being made to mitigate its effects on the environment. In this context, we look forward to the United Nations Climate Change Conference, COP26. My country's government has also developed an integrated plan to increase the share of renewable energy in the Kingdom's energy mix as part of our Sustainable Development Strategy, and in order to reduce carbon emissions as part of the international efforts to counter climate change under the directives of His Majesty the King to develop the environmental and climate situation in the country. In this regard, we reaffirm the Kingdom of Bahrain's support
for the pioneering Saudi initiative in this regard, the Green Saudi Initiative and the Green Middle East Initiative. Mr. President, the Middle East region continues to be in a state of instability and insecurity. The people of a number of nations in the Middle East suffer difficult conditions because of wars, crises, and conflicts. These have resulted in the loss of lives and the displacement of millions of refugees and displaced persons. It has also led to the destruction of cities, villages, and infrastructure, turning the lives of these people into a painful tragedy of daily suffering, driving away opportunities for peace, security, and stability. The Kingdom of Bahrain calls on the international community to focus its efforts together on achieving security, stability, peace, and prosperity in the Middle East. And to do so by adhering to the principles of the United Nations Charter and its purposes, which include the non-interference in the internal affairs of countries, the commitment to good neighborliness, mutual respect, and the peaceful settlement of disputes, in addition to strengthening international cooperation. The Kingdom of Bahrain has always been keen to preserve the cohesion of the Cooperation Council for the Arab states of the Gulf. Due to the importance of its role in maintaining the security and stability of the region, therefore, the Kingdom stresses the importance of the commitments included in Al-Ula Summit Declaration held in the Brotherly Kingdom of Saudi Arabia earlier this year. These commitments would promote the interdependence and coordination and would achieve greater cooperation and integration among member states. The Kingdom of Bahrain chose the path of peace as a strategic option and as an approach to establish a permanent and comprehensive peace in the region and to consolidate the culture of tolerance and peaceful coexistence for the benefit of the people of the region and the world, and to combat the ideology of extremism, intolerance, and hatred. The Kingdom of Bahrain's signing of the declaration in support of peace with the State of Israel comes in line with the vision of His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa to promote peaceful coexistence and to consolidate a culture of peace, fraternity, dialogue, cooperation, and mutual respect, with its noble goals endorsed by all monotheistic religions and enshrined in the Charter of the United Nations. In this regard, my country stresses the need to achieve a just and lasting peace in the Middle East. While we adhere to the basic Arab principles, primarily preserving the rights of the brotherly Palestinian people to live in a secure, stable, and prosperous nation, we call on the international community to work for a just and comprehensive solution to the Palestinian issue that meets the aspirations of the brotherly Palestinian people to establish their independent state with East Jerusalem as its capital, in accordance with the principle of the two-state solution, as well as resolutions of international legitimacy and the Arab Peace Initiative. My country also supports the initiative of the Kingdom of Saudi Arabia for a ceasefire in Yemen, in order to reach a political solution to the Yemeni crisis in accordance with the Gulf Initiative and its implementation mechanism, the outcomes of the Comprehensive National Dialogue Conference, and the relevant Security Council resolutions, namely